Yes, so my name is Amanda Borneke. I work as a sustainability coach. I got my, awakening about sustainability back in 2008. Then I had my own jewelry company. I knew nothing about overconsumption or sustainability. But something happened to me that year. It was the first year that I learned about the overshoot day that we have every year. It's like the day where the Earth resources end for that year. And I thought it was insane that we don't talk about this more. I was so disturbed by it, how we treat our planet and why no one talks about it. So I just ended that jewelry company, and I've studied and worked with sustainability since that day. Today I coach companies in sustainability. Mostly about brand development, social media, and what I call sustainability profiling. This is the company where I am positioned right now. It's going to be the first Swedish demolition company who becomes totally fossil free. And they already have I'm so amazed by this company because everything I say, just go for it. So one third of their machine park is now totally electric. It's so amazing, and we need to spread that more. It's totally doable to be sustainable in this construction and demolition industry. We can do it. But it's gone so well for me the past year, especially since I started coaching companies. So I'm here to talk about what I call my secrets, how I became so successful so fast. This is kind of how it looks when I'm not working. Every demolition. By the way, right now. Also talk to the employees, how is their day, how they're feeling, is anything regarding the sustainability work troubling them right now? Do they have everything they need to become successful? But my secret number one, first of all, when it comes to sustainability work, is that you don't call it sustainability work. Because that's an instant trigger for people, especially people who have no clue about what sustainability is, so they don't value it that much. So what I do is that I just call it something else, because then you detach that value from that negative value that some people have in sustainability. So I have some examples for you so that this becomes more clear. Instead of sustainability policy, I usually call it quality policy instead. Because there are some companies that I coach, they will just, as soon as I start talking about sustainability, they will just, no, that's not for us. Our customers doesn't value sustainability. But there is not one company on this planet that do not prioritize quality. Every company wants to increase their quality work. It can also, so this is the negative value, some triggers that people can have. This is the positive value for that instead. It can also be about that sustainability is a bit broad, it's a bit you can't really touch it. People don't really understand it or find it relatable. But if you deconstruct it instead, what is your actual goal with the sustainability plan, then it becomes more relatable, depending on the person that you have in front of you. So, for example, if your company plan is to become fossil free, then you have a fuel plan instead. There's not one employee in your company that doesn't understand that. They will get the more visualized picture when you talk about a fuel plan, or maybe a solar energy plan, for example, if that's your goal for that year. It can also be that simple, that it's just about the actual negative word, for example, hate airplanes, or if you love trains. That's depending on what approach you want to give.
I often bring this example up just because, especially in social media, in the algorithms, the algorithm doesn't care if you say love planes or hate planes. They will just know that you talk about planes. So the more you talk about planes in social media, the more ads you will get on air travel. So you will actually like create more air travel by talking about you hate airplanes. But if you talk about how much you love train travel, how easy and how simple it is, that will create more positive communication on social media about it. And a lot of people don't think about that. I think this is the most common trigger that I've ever encountered. A lot of people, like, as soon as they talk about vegan food, it's like an instant, like, no, don't touch my meat, don't change my plate. But as soon as you change the word, you change the value of it. So if you call it plant-based or even like today's special, something like that, then people will get more interested about what do you mean by plant-based food? What do you mean plant-based? I don't understand. They will become curious and they will start asking more questions about it. So it's simply about creating value. Sustainability doesn't have value for everyone, but we need to be better at creating and marketing that value. This is also part of secret number one. It's like how you visualize that value for people to relate to it more. This is from my work. This is construction waste, kind of like what I deal with every day. We have about 18 containers daily that we ship all along Sweden. And that's what people see. They just see waste. And waste has no value. So there's no one who will ever care about it. So here's also about the value. So I try to talk to a lot of people, because that's not what I see. I don't see waste. I see resources, and I didn't know how to translate that into a value. But so I started talking about that I see gold. I don't see bricks or like concrete waste. I see gold bars. That's what I see when we ship 18 containers a day. We just gold that we just put in a landfill, and then we just dig it away in the ground, and we don't talk about it anymore. That's like my value of it. That's how much it's worth for me. And then people started like to think, oh wow, is it valuable? Can we like do something with this waste? Can we sell it? Can we build something else with it? Like people got so exciting about that. So this really helped. And now I've seen bricks that they are actually selling it like one piece. And that's amazing. Like they can sell a piece between 2 and 15 kroners. I've looked up like different shops in Gothenburg, and that's amazing. I think it's a bit too expensive to sell them by the brick. I think you need to like cut out a plate of bricks. That's how you can like set down the price. But it totally works. That's what's so amazing about this. My second secret. What do you guys do when you have a problem? Any ideas how you tackle that? Usually the question or like the answer that I get back here is that we solve it. But that's not what I'm after here. I don't solve problems in my sustainability work. I upsize them. That's what I do. So instead of me just sitting alone in a problem, because I can't solve the sustainability crisis or climate change crisis on my own, I have to make the problem so much bigger and include more actors so that we can be part of this transition together. And that's how you, like when you create value in sustainability, you will see that there's this value like for other actors in the industry as well. So my example is also again from the demolition industry. This is on site where they are right now at Liseberg and demolish these pink buildings.
So what I found here was that we had a lot of plastic floors, a lot of plastic mats, like on the as floor. And I realized that we don't recycle that in Sweden. We don't recycle industrial plastic. We recycle plastic like from households, like that type of plastic. We renew it to become plastic, but not industrial waste. And I thought that was so shitty. I was so disappointed, like how we prioritize like household and industry and companies. I wanted to change this, but I cannot recycle all that plastic on my own. It's thousands and thousands of square meters of plastic. So what do? I need to upsize my problem. First thing I do was to call research facilities all over Sweden, see if they want to like receive any plastic waste for free from me so that they can do research on it. There were so many answers. I was like, wow, you can really do a lot of research on plastic, and people need it. So instead of my customer paying per ton plastic waste to a waste receiver here in Sweden, like Renova or Stena, I can give it away for free, and we will save so much money. So that's also an economic value in the value chain, that we save a lot of money on recycling and reusing waste here in Sweden. I have another slide as well. That's like this is how I upsize my value. So I had to talk to the customer and make sure that they don't lose any money on this idea. Producer, that's us, when we produce the waste, when we demolish the plastic. And we still get paid for our work. We still need to like tear up the plastic from the floor. The transport company who transports it still gets paid as well, because they need to transport it to the research facility, so they don't lose anything about it. We can create a new market then, because we will have a lot of resources suddenly, plastic resources that the companies can get for free. So one idea that I have, I'm looking for a company now who can recycle plastic for me, because I want all these shares that they have here, they should be recycled plastic from a demolition industry. That would be so awesome, like all the furnishing here could easily be plastic. That would be so awesome. I also have some other perspectives that you should always consider when upsizing. It's the media, politics, or research, like that's the academia, the one that I use now. But you can also find like politicians who like really has this question like in their heart, and they can help you drive it like for you. Media, always good to have like debate articles if you want to create opinion. There's also, is this problem specific for Gothenburg? Do we only not recycle plastic in Gothenburg? Or is it for the whole region, the county? Or is it a national thing that we don't recycle plastic? Then you have also different actors that you can consider. But the most important about upsizing is that we're not alone. We're in it together, therefore we need to solve it together as well. My secret number 3, it's about leadership. Like I noticed that I have a very specific approach in my leadership, and like how I teach about sustainability or in my coaching process. So the first thing I do, it's about the inspector. I relate to the woodpecker a lot, because that's like what you do when you inspect the stuff, inspect the sites. You're always like, hello, what are you doing? Have you done this? Are you ready? Have you really like reported all the values? Where's my reports? Where's my data? Hello, hello, hello. That's the woodpecker. Really important role though, because that's when you really analyze, collecting data, analyze, you have like the base for the entire project. Then we have the advisor, the owl. This is the more like consultant roles that you can have in sustainability. It's a very wise, calm, like have you considered this? Have you done this? Which will relate back to like what you found, like what are they good at, what are they bad at, where do they need more help. And then it's my third one, which is the coach. And this is like my favorite role. This is where I am the most. This is what Helene talked about when my
like where my positive vibes comes from. And that's the rooster, okay? Like that's the most energy that I have when I'm out and coaching companies. It's just so much energy and just, yeah, come on, you can do it. We're in it together. We can just focus on the positive communication. We focus on upsizing, like including actors, starting collaborations. Just like the wake-up call, like the rooster do in the mornings. Like, doo-doo-doo. And just that's how it's supposed to be when I'm out at every company that I have. That's how much energy that it should give to work with sustainability. Yeah, because the most people that I meet who work in sustainability, they stay here. Some of them maybe go here. There's a lot of like consultant roles in sustainability, but it's very few people that I meet who is like part of this role, who really focus on just uplifting and spreading good like examples and stuff like that. I rarely meet the roosters at the companies where I coach. It's not bad to like be part of this, the bigger perspective, but what I want to show is that there are so many different leadership roles here, and that focusing only on this might be negative, because not everyone will respond to this type of leadership. Some people or some companies will only respond to the rooster, and it's our job to, as sustainability coaches or like sustainability profiles, to realize where the company or where the company are in the transition process. We need to consider this. So this is usually what I think about a lot, like every day, what drives me, what is my fuel, and it's always about sustainability. Like that's my base. But my passion is about leadership, really, like how you lead sustainability questions. And I've spent like the last 5 years just studying these concepts and studying environmental communication and how the media talks about the environment and how that affects the person that we have in front of us. But I want to give you just a few minutes. You can talk with your neighbor to think about what is yours. What would be your fuel or your passion in your work right now? Or if you hear from a company, then you can think about how you can use this like in your company profile. Because this would be the base for your sustainability work later. Like if your fuel is, I don't know, maybe communication, but your passion is about maybe the climate change or something like that, then you need to work that in. Maybe that is not clear in how you brand your company today. But I'll let you talk about it a bit. So talk to your neighbor and I'll shake time. Bra taget lyfte här inne. Det var jättebra diskussioner. Det var superhärligt att höra. Är det någon som vill dela med sig lite av vad ni har pratat om? Några ord? Då kommer jag peka på någon. Ja, jag kan säga något då. Ja, vi kommer från Energy Machines, vi jobbar med hållbara energisystem. Och bygger stora genenergianläggningar, värmepumpar och grejer och så. För stora byggnader. Och jag och Hanna här som är energiingenjör. Men vi pratar alldeles för lite om detta. Vi bidrar med väldigt mycket. Jag försöker prata mycket om det, men kanske inte på den twisten riktigt. Nej. Vi borde prata om det på en annan twist. Ja, men exakt. Och ni kunde säkert relatera kanske till det jag pratade om innan med att kalla det för en hållbarhetsplan eller kalla det för en energiplan. Att det där kan ni ju inkludera in i alla era projekt. För ni gör ju redan alltså jättemycket hållbarhetsarbete. Det är bara det att man kanske inte har brandat eller pratat om det på det sättet. Och vi använder det just det här med att det är en resurs. Vi ser ju energin är ett helt system som en resurs. Ja, exakt. Det pratar vi mycket om och det går ju in verkligen. Men man kan ju twista det på andra sätt också. Ja men verkligen. Det var fint. Är det någon mer som vill dela med sig?
Vi var 3 tuppar här i solen. Ja, okej. Perfekt. Det är ju bra. Älskar din presentation och de här liknelserna. Vi jobbar med att försöka förmedla en ökad insikt och utveckling. Och vi pratar om perspektivskifte också som du var inne på. Här, hur viktig kommunikationen är. Så det var vi. Och som sagt, det är kraftfulla mekanismer. Man märkte på diskussionen här inne och ljudnivån att det engagerar. Ja, exakt. Och egentligen att det är så häftigt också att det kan bara handla om att liksom döpa om någonting. Så får det ett helt nytt värde och det liksom, wow, det liksom händer så mycket när man pratar om resurser. Men det här var egentligen min sista slide, så vi ska gå över till questions. Jag tänkte att vi har bytt till svenska på morgon. Och finns det folk i rummet som har ingen aning vad jag säger just nu? People that don't understand me in the room, that don't speak Swedish. Oh yeah, I totally forgot as well. Nej, men då fortsätter vi på svenska. Härligt. Det är bara jag som inte förstår allt. Nej, men det lutar inget bara. All text som jag har i presentationen är också på engelska. Alltså jag har notes, alltså om ni vill ha presentationen efteråt så går det jättebra. Allt jag har sagt finns som noteringar här. Som ni får också på mejlen. Vi har lite tid för några frågor. Finns det? Ja, men jag tänkte det. Jag har den här frågan också. Till en stjärtmes, de är så fina. Det är en fin vinterfågel. Hur ser rivningsbranschen ut i stort idag? Alltså, har du tillsammans med det bolag som du jobbar för kan inspirera andra aktörer att tänka lite annorlunda? Ja, för alltså, vi har ju börjat konkurrera ut vissa, så det har ju satt lite eld i baken på många aktörer att de får inga jobb om de inte har det här miljötänket. Vi kan gå tillbaka till den här för Lisebergsjobbet till exempel. Det här är ju rivningen för Västerlänken. Det här är den mest kravsatta rivningen som finns i hela Sverige just nu. De som får vara på Västerlänken-projekten. Och det är inte så många som klarar det. Vi är ju en av huvudunderleverantörerna här. För att den här är så bränslesnål, den här maskinen. Den släpper ut 20% mindre än en vanlig grävmaskin. Hydrauloljan som är i den här armen och i verktyget är helt biohydraulolja. Så om det skulle läcka ut i naturen eller ner i typ ån som ligger här någonstans så skulle inte det vara någon effekt på naturen. Den liksom löser sig i vatten. Den går på biobränsle som räknas som helt fossilfritt. Det är ingen palmolja i. Men det är ändå diskuterbart på biobränsle. Men så det är sådana grejer som gör att och många tror inte att det här går. Alltså man kan behandla de maskinerna så. Det finns jättemånga myter med att maskinen havererar. Om man liksom har några sådana bränslen, så vi inspirerar ju hela branschen till att det här går. Vi är ju bara den som tar första klivet. Just. Men just med avfallet så är det finns det någon återanvändningsgrad i trä eller vi pratade lite om plast innan. Ja, exakt. Nej, alltså det finns ju egentligen inga krav på den här branschen överhuvudtaget om man jämför med gruvnäringen som är de som släpper ut mest avfall i Sverige. Byggeribranschen är de som släpper ut näst mest. Alltså det är så sjukt mycket avfall och väldigt lite krav på sig jämfört med liksom de som är nummer 1. Men vi vill ju vara först med liksom de som verkligen promotar sådana här grejer. Så CS är ju en av de första entreprenörerna som har sitt helt egna återbruk. Vi har ett eget återbruk på Hisingen. Alla liksom interiörer, dörrar, fönster, ventilationstrummor, skolkök, alltså hela kylrum. Det säljer vi på vårt återbruk. För att kunna öka återbrukningsgraden i alla projekt. Men det är ändå inte där klimatutsläppen är. Alltså egentligen, om man ska återbruka det som har störst klimatpåverkan så är det alltid betong och sen kommer plast. Och det är lite svårare, för det är inte så många som vill ha det. Alltså man måste ju bygga värdet där också med de här guldtackorna. Det är så värdefullt! Kom igen, det är klart vi kan återbruka betong. Och ska vi spränga en ny bergtäkt i Göteborg när vi kan ta
Det är precis samma, alltså det är samma material Ja. ifrån en av våra rivplatser. Då kan de ju få det liksom. Det går jättebra. Med fler frågor eller funderingar? Jag undrar hur du kom in på det här företaget. Alltså hur hittade du den positionen? Liksom? Det var ett rekryteringsbolag som rekryterade mig via min egna konsultbyrå. Och sen blev jag kär i den här branschen och i detta företaget, så jag lämnade aldrig. Så jag har coachat flera industrier innan. Det har varit alltså, hotell, mataffärer, varit lite alltså, så svetsteknik. Alltså, jag har varit lite överallt, känns det som, transportföretag. Men den här branschen fastnade jag i. Så jag trodde inte att det fanns så mycket att göra i någon bransch. Men det måste vara liksom de har mest utmaningar framför sig nu. Det är väldigt få som leder frågan i den här branschen. Alltså det är väldigt mycket byggingenjörer, teknik. Alltså det är väldigt få som går in med en hållbarhets- och kommunikationsbakgrund. Alltså jag kan ju ingenting om de här grejerna egentligen. Det har jag ju fått lära mig. Men det är ju det som har varit så nyttigt för dem också. Att få ett helt nytt perspektiv. Helt nya ögon på alla deras problem. Och det här med upsizing, att de inte behöver lösa allting själva. Utan nu har vi fått teama ihop oss med ett företag i Schweiz som levererar de här hydrauloljorna till exempel. Och visar att det går. Några fler funderingar? Ja. Jag hade en fråga. De olika kunderna som du är ute till, är de liksom förmedlande? För ofta är det kunder som vill ha förändring. Så som coach är det ju ibland svårt och det är ju en väldigt viktig fråga. Men om inte viljan finns så är det ju större utmaning. En utmaning, och det är där den här toppen kommer in. Man bara, du kan göra hur mycket förändring som helst. Men oftast så börjar det med en människa som vill ha förändring. Någonstans i ledningsgruppen eller någon liksom uppe på kontoret eller vad man ska säga. Att de börjar. Och då anlitar de mig för att de ser potential. De har liksom inte riktigt hittat ett sätt att motivera alla andra. Och då tar de in mig. Då blir jag liksom som en boost. Antingen så coachar jag den miljöansvariga som finns på plats. Eller så har jag gått in som miljöansvarig själv om de inte har någon. Och liksom börjar liksom sprida allting efter det. Men såklart, de vill ju ha förändring. Annars hade de inte kommit till mig, tror jag. Men det här är ju ändå, det har ju varit aktörer som alltså vill börja men vet inte hur. De vill gärna, men de har ingen förståelse för hur liksom det ska gå till rent praktiskt. Eller känner inte riktigt att de vet hur det kan liksom flätas in i sitt egna varumärke. Alltså hur ska de göra för att inte förlora kunder eller ja. Det stämmer liksom inte överens riktigt deras varumärke med en hållbar profil. Så då är det mitt jobb att se till att det går ihop. Något mer? Ja. Är det mycket motstånd då när jag möter så här att det är kanske någon som vill, någon annan, men säkert mycket konservativa personer också som säger att... Ja, men det känns som att det där är en egen process i sig också. Alltså nu har det ju verkligen blivit mitt jobb att gå ut till de arbetsplatserna där det är som mest motstånd. Och ändå alltså lyckas, alltså på grund av den här mitt coachperspektiv, alltså hur man inspirerar folk. Om jag skulle stå och prata exakt samma budskap till olika målgrupper, det är då man får lite det här mothugget och lite motstånd, för att du anpassar inte ditt sätt att prata om miljöfrågor till den du har framför dig. Men som det här till exempel med maskinisten som satt här. Han var ju lite skeptisk alltså från början. Men vad ska du göra med min maskin? Är det liksom, kommer hon gå bra? Eller är det som alltså ett barn eller liksom, det är väldigt nära de här maskinerna. Så då fick jag liksom ett helt annat perspektiv att liksom för den här maskinen har liksom ett värde då för maskinisten, ett annat värde än vad jag trodde. Så då måste jag anpassa min kommunikation efter det och ha ett mycket mer förstående liksom, nej men det kommer gå bra, det kommer inte hända någonting, det kommer inte haverera. Vi har liksom tagit oljeprov i både tanken, armen och verktyget för att vi ska se till att inte mineraloljan finns kvar någonstans. Det kommer liksom inte haverera. Man får stötta då på ett annat sätt. Det finns en anledning till varför man får mothugg. Det behöver inte vara att man inte tror på så här miljöfrågan eller något, utan då, det är ofta någon annan oro som ligger bakom det. Men något mer? Då har jag kanske en fråga. Ja. Jag tror att de flesta av oss ska ha en hel arbetsdag efter den här seminariet. Har du kanske en små utmaning eller
någonting som alla kan göra resten av dagen? Någonting för att bli lite mer robot? Jag tänker ju, alltså, det skulle ju vara egentligen hur man kan ta tillbaka det här till sin arbetsplats. Alltså till det, där ni jobbar, era kontor eller något. Om ni har ledningsmöten så här en gång i månaden eller var 14:e dag, så är det första steget att få upp att man har en miljöpunkt, en stående miljöpunkt på ledningsmötet. Men det kan också bara vara alltså hur ni ska fundera på hur ni kan ta tillbaka det här till er arbetsplats. Men jag kanske får fundera lite på det. Jag kan ge en utmaning i slutet av eventet. Jag har nu kommit på något bättre. Lite cliffhanger då. Ja, eller hur? Vi får Någon redan... secret, någon mer det kanske jag kan dela med mig av. Vi får redan tacka dig jättemycket. Åh, tack.